Hello, hello, Toshan. Hello. Good morning. මොකද වෙන්නේ? ඈ මේ මොකද්ද මේදී? Good morning, good morning. Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious දැන් ආපහු deaths, බලනවා urban බං legends වාගෝස් come එක true, ගිය දවසේ ලයිව් එක. and get this, ඒමකෝ. most of this stuff takes හලෝ place හලෝ around අංජලි Cauldron මොකද Lake. වෙන්නේ? Well, හිරුණි. you ain't wrong, mister. The Indians thought the Good lake morning, was a good doorway morning. to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift ඒක something අඩෝ like පට්ට that. දුකයි බං We're උන් damn ගිය lucky it එක didn't උන් crush any හිටියනම් of the තාම trains. ගැම්මක් කරනවා. ඉන්න ඔක්කොම අය ලයික් කරන්ට අපේ කීයද බං සබ්ස් 910 තාම. මේ අපි WhatsApp group එකක් හදුවා මචං හරි. මට link එක දාන්න මතක වුණා. අද සිට දිගටම live දාන්න තමයි බැලුවේ. YouTube මේ WhatsApp group එකකුත් හදාගත්තා අපිට කයිය ගහ ඉන්න. ලබ්බක් ඇවිල්ලා මට මේක පින් කරන්න උකුත් කරන්න බෑනේ. පින් කර. මොකක්ද දාලා තින්නේ? ඕ මේ පොයේ දවසෙත් මිනි මරන්නේ නැතුව පන්සල් යන ලෑස්ති වෙනවකෝ. හරි හරි අවසට Come යන් on, අවසට යන්. mister. I'll take you to ඒ Rose's මුඩ්ඩා trailer. මාමගේ දෝනිද? ඔව් 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 අපේ දෝනි තමයි. මම ආර්පි අද රැට ගහනවා බා. අද ඉඳලා දිගටම ලයිව් දානවා රැට. ඒ WhatsApp group එකක් දෙනවා එන කට්ටියෙන්ට අපි මේ ගහන ගේම් අරමේව කයිය ගහන්න It gets better. කරන්න A තියෙන local අරමේව girl, නිකන් කයිය ගහන්න Barbara හදාගත්ත Jagger, group එක. drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. මේ කතා මේ ගේම් එක ඉක්මනට එවර් Jagger's a කරන්න local ඕනේ බා. spook එවර් story. කරලා දාලා The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. මු අමුතු All විදිහට of the දැවිදින්නේ articles මම. about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. ආරෝග්‍ය පස්සෙන් යන්න කියලා තියෙන මිෂන් එක මාත් යනවා ගම යනවා හරකව.
Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, ඒ come in. ගෑණිකි අර හොල්මන් සීන් එක වෙලානේ. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? හරි මාගේ. Wha- මේ ගෑණිතර හොල්මන් මේක වෙලා තියෙන කීට. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must ඒ අලුත් finish what you යකුස්සා එකටයි started. CG එකටයි ගහමු උදේම. I insist. ඒ කියන්නේ CG එකද දන්නේ ඔබට වස දුන්නේ. මේ යකුසා එකත් එක්ක නම් ගහගන්නත් බෑ බං. උන් ඊද පෙරේදද මන් දන්නේ නැහැ. මන් දැක්ක ටෙරිටරි ෆයිට් එකකට 10ද 12ද කොහෙද ගිහිල්ලා. රයිට්ස්ලා ටෙරිටරි එකක් අල්ලලා ඒකට ගහගන්න 10 දිනෙන් 12 දිනෙන් කොහෙද ඇවිල්ලා මේ යකුසලගේ. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Jacker. Strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. අම්මෝ හොදාම My gun and flashlight were මුළු gone. ගෑන් එක I මුස්සන් had ඇවිල්ලා to find a ටෙරිටරි way එක to ගහන්න. get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Go to the car. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! අම්මට සිරින what the fuck? ඇයි වෙඩි තියන්න ගත්තේ? මන් කිව්වා ඔකුන් හරියට RP කරන්න දන්නේ නැහැ. හරියට RP කරන්න උන්ට කතා කරන්න. ඔව් අම්මා චාරුක්ස් ගුඩ් මොනින්. මේ ඉන්නේ චාරුක්ස්ගෙන් අහලා බලන් වෙච්ච දේ. ටෙරිටරි ෆයිට් එකට 15ක් විතර උස්සන් ඇවිල්ලා I hated අපේ to අතුපාඩ leave Barry පොල්ලට. behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on us. ඔයගොල්ලෝ හොල්මන් වලට මැදට දැන් පොලිසියත් අපිට ගහන්න බලනවා. වෙඩි තියෙන එක CG එකෙක්ද දන්නේ නැහැ. වෙඩි තියෙන එක. ඔව් ඔව් CG නේ බං යක්සා රූල්ස් දාන දැක්කනේ වෙඩි තිබ්බ අපිට. no demand shoot කරා. යෝ මම නාය නෝන හෙට. මේ සවුන්ඩ් ටික නම් පට්ට ගේම් එකේ. Stop running! උටා. There he goes! Okay, men. Keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Which way did he go? Keep looking. Oh, damn. Oh, now! There he goes! Stop! Get away! Wait!
පොලිසිය මොකක්ද දන්න එක පරම ෆෝම් වෙලා තියෙන්නේ. අලිමදියට කොටිය පර පොලිසියක් ගහන්න බන්න. අරක වෙනවාගෙන අරුණුත් ඉන්න ළඟ පාත හොල්ම සරුක් සැයි ඒක ලයි දෙම හරුක් ලයි හිට නෑබම නීරෝ ලයි විට නීරෝග ලයිවක් ගිහිල බල හරි පොලිසියට තරිණ අතල්ලක අරුම් පොලිසියටත් ගහනාරයක් වූ Search the area. Stay sharp. අයු ඇලන් දැන් සාපයක් වෙලා නෑනේ අපි ඇලන් අද එවරක්ම කරලා දානවා. එතකොට අදින් ඇලන් ඉවරයි. හරිනේ පොලිස් කාරයෝ ටික ඔක්කොම මැරුණ හෝල්මන්ගේ. අර හෝල්මන් ටික පොලිස් කාරයෝ ටික මැරුවා ගියාන්කෝ. මොකක්ද දෙන්නේ? මම කොයි පැත්තටද බං ගියේ? This horror was ඒ everywhere. බර්නාඩ්ලට එන්න ගියහන් CJ කියවුන් පොලිසිය වගේ ඇවිත් වෙඩි They were after වෝ a කියන rider, බං අතේ. not a monster. වෝ කියන අද අපි ඔරයක්ම කරලා දාමු මේ ගේම් එක. පට සිරි වෙනවා. යාමියගේ ජොකර් රැත්තු පුකා කාක්කොත් ඇවිල්ලා යස්සේ අර චොපර් එක කැඩුවා බං අර කාක්කු ටික හරි මාගේ හොල්මන් වගේ ආවේ බර්නාඩ්ලා දන්නේ බර්නාඩ්ලා මෙටා කරලා කොහෙද උඹලා වෙඩි තියනවා කියලා උන් ඔයා හොල්මන් වගේ ඇවිල්ලා CG කියුන් මම රාම් මට දෙන්න ඒත් අවුලක් නැහැ බා මම මේ උඩට ආවේ This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Hey, what are you... අරුන්ද අපේ යාළුවවයි අර කෙල්ලවයි අල්ලගෙන පොලිසියෙන් Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. මිස්ටර් දිමියා හලෝ හයි මොකද වෙන්නේ I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. හරිනේ කෙලියන දාප්ප Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. There was no power to the searchlight. කරන්ට් වයර් එක කොහෙටද යන්නේ මම ඉතින්
මේ අද රෑට පොය දවස කියලා බලන්න නැතුව ගහමු CG එකට. එල ගහමු ගහමු. නැත්තම් CG එකකට ගහලා අපි කියමු යකුසල ගැහුවේ උඹලා වැරදිලා වැදුනා කියලා. උන් කියන්නේ බම්බ වයිට් ලිස්ට් වල අරන් අපි දෙන්න ඔය වැඩ ටික කරලා දාමු. පිටිදලා වැරදුනා කිව්වා. අයියෝ ආයෙත් අක්කර සද්දයක් ඇහුණා මට. මේ අර බ්ලැක් මනි එක ඉල්ලුව එකේ දෙවෙනි වටේ නැද්ද? දෙවෙනි වටේ It took me a moment to recognize the දෙවෙනි flashbang වටේ grenades. They were an ideal weapon for බොහෝ my දුරට situation. සඳුදා වගේ තමයි මචං. අපේ තුන් දෙනෙක් නැහැ සඳුදා වෙනකන් ඒකින්ද අපිත් පොඩ්ඩක් කල්ලි ඉල්ලුවා. Ceylon. And here's another call. You're on KBFFM with Pat May. එහෙනම් ඒ වලිය මැද්දි CG එකකට ගහලා මෙත් එකත් ගමු ගමු. අඟහරුවාදා ගිහින් රුක්ස් එකට ගහලා ගන් ලැබ් එකත් අල්ල ගමු. ඔය පොලිසියට ගිහලා පොලිසියත් අල්ල ගමු. වරි ඔක්කොටම ගහමු. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. You're under arrest. අයියෝ මොන වදයක්ද බං මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ වගේනේ. පොඩ්ඩක් දැන් කමෙන්ට් එක කියවන්න මම මේ දුවන පන බය මට බය හිතලා තින් දැන්. අම්මට සිර පොලිස් කාර්යෝ මේ එන්නේ පස්සෙන්. මම අපේ ගෙදර ටෝච් එකකින් ගේට් දොරවල් කඩන්න පුළුවන්. නෑ බං ඒ අර අපිට පේනවටත් ගේට්ටුවක් කියලා ගේට්ටුවට මෙතන තියෙන අර හෝල්මන් සීන් නැති ඉන්න එකේ ටෝච් එක ගහලා කඩන්නේ. ඌ මෙතන දුමු. කොට සිරේන ෆ්ලෑෂ් කි පුතා ඇවිල්ලා. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Oh, hello, Lorna. What do you have for us? Radio station. Well, I just don't see why the cops bothered with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course
you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well... Let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in मेरी खाता करने बैन 1911. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt her. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. अयो मेरी वरे के नेद दुआने की මට දෙන FBI කාර්යය හෝල් මොනක්ද කොහෙද I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. You ආය හෝල් මං එන්න මට සද්ද එනවා Buka. FBI කාර්යයක් නෙමෙයි CG එක. ඔබට හැමෝම CG කාර්යයකද මේ? अरे लेते हैं तो आपको काम बोला हैं उन्हें कारों में There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. The darkness controls a thin, huh? අප්පට සිරි වුණා
කරනවා දුවම්බෝ පොර උස්සන්ගේ දිබය හිතනවා ඔන්න රාබ්බද්ද කරන්න මෝඩු එවරයි නැති අම්බෝ අඩු මේ නාතල් එකක් සචයට ලයිව් එකට උගේ කෑල්ල ඇවිත් බයිනෝ කෝල් එකක් ගත්තාම ෆෝන් ආන්සර් කරන්න බැරිද කියලා අඩු සිරාවට උඩ ඊයේ වලිය ගියාද නෑ බං ඊයේ වලියක් ගියේ නෑ ටයික් දීලා හලෝ හලෝ හයි කෙවින්ට කවුද කෙල්ලෙක් වෙලා බයිනෝ මම දැන් නිකන් බලලා ඉන්න කෙවින්ට කෙල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා අද දන්නේ මම ගල් කඩනවා ගල් කඩන එකට වඩා අර මේ ගෝල් ප්ලැනින් එක ලාභයිනේ ඔව් ලාභයි ඒක අර පොඩ්ඩක් කතන ඉන්න ගියාම දන්නවනේ කතන ඉන්න ගියාම පොඩ්ඩක් තව එන්න ගන්න ඕබ කොහෙද කෙල්ලෙක් බැලලා තියෙන්නේ දෙක අනික වාසීලු ඔව් අර වෙලාවෙ තමයි පොඩ්ඩක් කේසේ තියෙන්නේ යන්න අවුල ඔව් අන්නේ ඉඳපන්කෝ මුඩට අතල්ලක් දීලා එන්නම් කියලා මේ මෝඩයා මේ ඇවිල්ලා තිනවා වගේ ලයිව් එකට බලත් හොඳයි පුකා මොකද්ද බං ඒ කරේ අම්බෝ හොඳලාට සේව් වෙලා තියෙනවා මං ගැහුවට පස්සේ නෑනේ මම නම් අමුගා වෑබා ඔන්න මොන රෙද්දද ඒකට මේක දාන්න දෙන්නේ නැත්තේ අම්බෝ ඇති අන්ත in light you can hurt them you ආයතර සද්ද එනවා ලයිට් එකක් තියෙනවා Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful and cooperate.
cooperate. Cooperate with who? The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Follow. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. What the hell? The fuck, Yako? Some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. NR streaming, hey! මොකද එන්නේ? අදත් නිවාඩු නැද්ද වගේ තිබලට? The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over අඩෝ ඔබට everything in chat its එක path. පේන්නේ නැද්ද? පේනවා. මෙතනින් කොහොමද බලන්නේ? What the hell? මොන නිවාඩුද? අවුද ඉන්නේ? තුන් දෙනාගේ මොන එක්කෙනාද ඉන්නේ? බුදු අම්මේ බං අරු කෑලි බෑලි වලින් නමල ගහන කොහොමද බං එතනින් යන්නේ? I hoped I could find a car from there. එහෙනම් මොකෝ මගේ කමෙන්ට් පේන්නේ නැද්ද උඩ ඒවා? උඹද උඩ දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කෙවින්ගේ ලයිව් එකට කෙල්ලෙක් ආව කියලා විතරයි. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. What the hell? මට දෙන්නේ මෙතන අර මේවට කිස්සුනාට පස්සේ ඒ ටික පටකාලා කඩලා මට දුවන්නද කොහෙද තියෙන්නේ? මෙතන කැඩුවා දිව්වා. මට හිතුණා ඉතින්. මේ මොකද මේ? As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. ඌ බැනලා බන් දැන් ඉන්න හොර පූසාගේ ඌ කාටද බැන්නේ? ඔබ බොරුනේ කියලා එළද බග chat එකේ කියලා තිබේ මට අතල්ලයක් දීලා එන්නම් කියලා. Did you call 911? මොන මොන ආච්චිට හාල් කරන්නද? Inanimate
objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Did you call 911? Mana? අම්මට හුඩු අල්ලුරෙක් වගේ මුදුවන් ආවනේ. කොහෙන්ද බලන්නද? ආපු ආය අතුලකට කෙල්ලගේ කෝල් උදේ ඉඳන් ආන්සර් කරලා නැහැ. ඒක ගන්න කල. ගන්න එපන් ටෝච් එකක් ඒක. ටෝච් එකකින් උන්ගේ ඇඟට අල්ලපුවාම උන්ගේ අර මේක නැතේනවා. In light you can hurt them. We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, ටෝච් එකේ මැරෙන්නේ නැහැ. ටෝච් එක අල්ලපුවා මුන්ගේ ඇඟ වටේ තියෙන නිකන් කළු පාට ෂීල්ඩ් එකක් වගේ එකක්. ඒක නැතේනවා. අම්මට සිටින මේ බර වාහනේ උතෝල් මං වෙලා යනවා කියහන්කෝ. What the fuck? අම්මගේ ඩෝසරයක් බම් මේක. දාලා ඩෝසර් කාර්යය නම් සාපයක් වුණා. අම්මගේ ඩෝසරයක් බම් මේක නම් එපා.
කොහොමද බං මේක ගහන්නේ මිෂන් එක? හරිනේ ඉතින්. මොකද WhatsApp group එකේ මාව ඇත්ත කරන කොමට ඇත්ත වෙන්න බෑ. ඈ? ඇත්ත වෙන්න බෑ. ඇයි ඇත්ත වෙන්න බැරි? මම ඉන්වයිට් ලින්ක් එක නේ දාලා තියෙන්නේ. නෑ නේ එහෙම එකක් නෑ නේ. මට ඕන එක්කෙනෙක්ට ඇඩ් වෙන්න පුළුවන් නේ. අවුලක් නම් තියෙන්න බෑ හැබැයි දහම් බලන්න. ජොයින් සැට්ලා ජොයින් වෙන්න බෑද? අවුලක් තියෙන්න බෑ මම වැඩ කරන්න ඕනේ දැන්. ඒ කාටවත් ජොයින් වෙන්න බෑ WhatsApp group එකට. ඔය උඩ පින් කරලා තියෙන link එකට. නම් බලන්න මේ මගුල ඉවරයක් කරන්න මුලින්. ඔන්න අලයන් බං වද දෙන්න තු මට මිෂන් එක මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? මොන මට පේන්නේ ඩෝසරේට කියලා ගේට්ටුව කඩවන්නද කොහෙද තියෙන්නේ? බලමු try කරලා. එතනද එහෙම සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඩෝසරේට කියලා මගේ ටෙල්ල වෙන්නේ. අම්බෝ ඇති අන්තා. ගෲප් එකේ උඹක උමම නැද්ද? I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. ලින්කේ අවුලක් තිබ්බේ නැහැ නේද? බොරුනේ උඹලා කියන්නේ බය කරනවනේ බොරුවට.
The coal mine wasn't far පොඩ්ඩ now. FPS මාජ්ජන අම්මගේ මත්තම. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. ඕ ඇති අන්ත උදේ වරුවක හැට්ට මැට්ට දුවන්න තියෙන්නේ. ඔය ටිකත් වාහනේ වෙන්න තිබ්බනේ උට මොලේ නැද්ද බා යක් නිකන් එල්ලෙනවා මෙන්න මෙතන ඕන පල්ලෙහාට මෙතන පැනනොත් මැරෙයි කවටස් තාම CG එකේ උන් ඔබ මරන්න හොයනවද ඔව් බා CG එකත් හොයනවා PD එකත් හොයනවා FBI එකත් හොයනවා මේ පරයි දන්නේ මම මොන රද්ද කරාටද කියලා මංවත් දන්නේ නැහැ This is Pat Main, and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was... මොකලද්ද පය යනවා යන ඉවරයක් නැහැ නේ පා මං කිව්ව දේ කරපු නිසා බං ඒ උඹ CG එකෙක්ට ගැහුවාම ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඉවරයි. ඔව් බා මටත් ගහලා දාන්න තිබ්බේ. එහෙනම් මෙලාට ගේම් එකත් ඉවර වෙලා බා. දුවනවා ඉවරයක් නැහැ නේ බං මේක ගම හරහා දුවනවා වගේ. මේ මිෂන් එක ගහලා අදට ඇති වගේ මේ ගේම් එක හිතුවට වඩා බෝරින් මචං. සිටි ගිහින් ගහමු CJ එකට. සිටි ගිහින් ගහමු බං කාට හරි ඊට වඩා මේ ගේම් එක හිතුවට වඩා බෝරින් ඩ්‍රයිව් කියලා තිබ්බා. අප්පට උඩු මට අර වාහනෙන් මෙතනට එනකන් ඩ්‍රයිව් කරන් එන්නද කොහෙද බං තිබිලා තියෙන්නේ මම පයින් දුවන් ආවනේ ආමු ගවයා වගේ අයියෝ ඒත් බෑනේ කැඩිච්ච පාලමක් තිබ්බන්නේ බං
I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. යසයි නෑ බං ඒත් නෑනේ බං අර කැඩිච්ච පාලම ගාවට ආවට පස්සේ ආයෙ බහැලා යන්න බෑ එතනට ආවත් I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by You you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah! I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. It was close. Maybe closer than ever before. උණුවතුර බෝතල් මොන මගුලට ගන්නවද දන්නේ නැහැ. තාම තේරෙන්නේ නැහැ මට. මෙච්චර දැන් දවස් දෙකක් ගහනවා ගේම් එකේ. ඒ යකුස ඇකිටත් ගහමු. ඔක්කොටම ගහමු සිටි එකට කි. මොලවද ඇත්ත බම් මේක What the hell is it?
What the hell? The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Tokyo Rift. Boa, adianta. Get your lunchbox. අම්බෝ මේ මගුල ඉවරයක් වෙන්නේ නැද්ද බං දුවනවා යෝ TikTok මොකද වෙන්නේ the fuck මොන trust no one inside the dark ආවත් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අඳුර ඉන්න ආයෙත් හම්බුණා උණුතර බෝතල මොකට තියෙනවද දන්නේ මේවා ඔව් දොර ඇරි තියෙන වාහන මේ කවුරු ඉන්නව බං ඇතුලේ
උඩසිය මොකෝ ඉන්නේ මේ ගේම් එක ඉවරයක් කරලා දාන්න බැලුවා. ඊට වඩා වැඩේ බෝරින් ගේම් එක. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. අනේ නගින්න බෑ. අයියෝ ආයෙත් මේ කලුවර යන්න ගියාම එපා වෙන්නේ. අම්මට උන් අරුණ නැත්ද? ඊයේ ඇම්බුස් ගැහුවද නෑ බා. ඊයේ මං ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දැම්ම රෑ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ගියා අවුරුදු 500ක් විතර. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරා Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla නැපා Valhalla ගත්තා. Assassin's Creed Valhalla. කහපාට මාක් තියනනේ පොඩි පොඩි. වා යාව පැත්තට යන්නේ කියන්නේ. හම්බුණු ලූට් එක නම් ටිකක් භයානකයි මට හිතෙනවා ඕනට වඩා හම්බුනේ මේ ඉතරහට එන්න එපා කරපු වලියක් තියෙනවා වගේ. I had no real plan. Hello, back I was up. going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Pump action shotgun amma pump action එක හොඳයි යකෝ. පුචක් ගාලා ගහන එක නේද? ඒ උඹ නම් වලි වලට ඇම්බුෂ් වලට යන්න එපා ගියොත් කඳුලින් වැටෙනවා කොටි ඇවිල්ලා ඔබ කනවා ඔබ කනවා එහෙන් හැප්පිලා විසික් වෙලා මැරෙනවා නේ ඌ බං වැඩක් නැහැ බං ඇම්බුෂ් ගහලා එදා අන්තිමට ඇම්බුෂ් එකේ ගහපු දවසේ උඹ මැරුණේ වාහනේ හැප්පිලානේ ඔව් ඒක හැප්පිච්ච එක අපිට දුන්න බං පොලිසියෙන් ලූට් එක පොලිසිය ගිහුවා යාළුවා ඉතින් වැරද්දක් වුණා අතට ඒකට හරියන්න ලූට් එක දුන්නා අපිට ආයේ මොන එදා අපේ 3 දෙනෙක් නිකන් මැරුණා අපේ එකයි සීන් එක මායිලියෝ හැප්පිලා උඩින් යනවා මේ අපේ එසියෝ වාහනේ යද්දි නිකම්ම මේ මැරෙනවා කියන්නේ කිල් වෙනවා මොකක් කරනවද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. පුතු අම්බෝ ඉන්න සෙනඟ.
Vaga. මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නෑනේ. ෂොට්ගන් එක යමුත් ඉවරයි. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. ෆ්ලෑෂ් කිපුතාල ටික ඉල්ලා. දුවනේ ෆ්ලෑෂ් දුව ගන්න කියලා. තිබ්බ ඇතුලේ. අනේ CG එකේ උන් උඹව වාට කරා. CG නේ බං ඔක්කොම උන් ටික. ඒ ෆ්ලෑෂ් කාර්යය නම් මල වදයක් දෙන්නේ. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. What the? The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. No love but. Photo. Yeah, AMD monitor. Terus dua mu. One down here, Coven of a light action. Actually, ASUS families really active. Game होते वाली.
nak karumayad me. I needed a key for the door. Sijilat ekkada waliya. Sijilat ekka waliyak nේද? සිරාවට මොකද්ද සිරාවට? මේ මුට පිස්සුද? වන සිටි ආවොත් ෆැමිලිස් කේක් එකට වා ගන්නවද? ඔව්. අර උඹට දානවා කඩිය කියලා ළමක්. ඊට හැම එකත් එක්කම ගහ ගන්න ඉතින් උඹට ගිහිල්ලා. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. About growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawled back upstairs. මොකෝ බං කඩේ කියලා දාන්නේ. උඹට කඩේ කියලා දානවා කියලා හැමෝත් එක වලිය අද ගන්න තියෙන්නේ. සද්ද නම් දැන් ඔලුව රිදෙනයි සද්දෙට. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Birds. ඊට පස්සේ පිටතට කන්දෙන්කට ඉද මන් දන්නේ. ලින්ක් එක මොන ලින්ක් එකද? Tunnels go to Golden Lake. දැන් නම් ෆුල් හෝල් මං වගේ මට නම් මොකෙද්ද බං එයායි බම්බෝ දසම යෝධයාගේ කිව්ව මන්දා
නාච්චිට මම ඈතට දැක්කේ වල්ලූරෙක් ආවා වගේ බං. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. මීට වැඩිය හොඳයි. ඊට වැඩිය හොඳයි. මට බඩගිනියනේ. මට මොන හරි බොන්න ඕනේ තිබහයි. හොඳ මෙයා පැත්තට බොමු මොනවද බොන්නේ මටත් මොන හරි බොන්න ඕනේ මට එහෙන තිබහයි අද මොකද්ද වෙයි මම ඇමලිස් ගෑන්ගේ අන්න බොස් කරාන්කො ජොස්සුවාට උට වයින් ගහන්න හරි උඹට අන්න බොසුත් දීලා බොසුත් දීලා අඩිය කියලා අලුත් පට්ටමකුත් දෙනවා කිරිකෝපි ගබ්බු හදාගන්න බොන්න මටත් එක්ක අර අතන්ට තමයි යන්න තියෙන්නේ බුදු අම්මෝ යන්න තියෙන වටයක් බලපං කොරෙද්ද අර පාලමකට යන්න තියෙන පාලමකට යන්න අන්නාර මගුලක් එන්න ෆෝකස් කියලා තිබ්බ හැබැයි බලපං ඉතින් කොහොමද දැන්ට යන්නේ කියලා කම්මැලි අප්පා එපා වෙනවා මට කිරිකෝපයක් හදන් එන්න ඔයා
Great. Another cable car. Just great. මෙති මේක කඩාගෙනට කලින් කියවගේම දඩ බඩන් ගාලා GT ඕනේ ඔව් බා මේකෙන් පස්සේ GT ඉරි කෝපි තැබල් කරලා හරි එවන්න ඔබට නම් මේ ඇඩ්‍රස් එක එවන්න නැහැ නේ ඒකෙන් දෙවන්න නැහැ අපි මේ ඇක්ට් එකෙන් පස්සේ නවත්තනවා මචං අම්බෝ මේ ගේම් එක හිතවල පට්ට බෝරින් වුණා බා මම හිතුවා පොඩ ආතල් ඇති කියලා හරිද මෙතනටම ඇවිල්ලා මේක කඩන් වැටෙයි මට ඉතින් අර හාමුදුරුවෝ කියන එකම තමයි කියන්න තියෙන්නේ මීට වැඩිය හොඳයි වැඩිය හොඳයි හොල්මන උඹේ අම්මට ඉරිකෝෆ් එකක් හදලා දුන්නා නම් මීට වැඩිය හොඳයි එතන තමයි තියෙන්නේ මීට වැඩිය හොඳයි උඹේ අම්මට ඉරිකෝෆ් එක අම්මට උඩු කෝච්චි පෙට්ටියක් උඩින් ආවේ කොහෙන්ද බං shit කමෙන්ට් එක කියවන්න කියලා තා පොඩ්ඩින් කෝච්චි පෙට්ටියකට යට වෙලා මැරෙනවා ඔයාටම එවන්නම් මල්ලි මෙයාගේ මුකුත් ඉල්ලන්න එපා තව බෝල්ඩ් එකක්වත් දුන්නේ නැහැ නේ අනේ ඵලයන් අක්ක යන්න මේ මම ඔයාගේ දෝනෙට කියන මතත් එක්ක එවන්න කියලා ඉල්ලගන්න මීට වැඩිය හොඳයි මට මේ අනම්ම නම් හම්බෙනවට මම වැඩි ආසනේ අනම්ම නම් හම්බෙනවා කියන්නේ ඉස්සරහට වලියක් තියනවා කියන එක. අතපන් අර දුමක් යන්නේ අතන. ඒක එක හම්බෙනවා කියන්නේ බඩු බනිස්. මොකෙක් හරි ඉන්නවා ළඟ. අද පොයේ නේද කිරිකෝපි දන්සලක් දෙන්න කට්ටිය එනවා මටත් ඕනේ මණි වොෂ්ගේ වලේ කවද මණි වොෂ්ගේ වලේ බොහෝ දුරට සඳු දෙවෙයි බා ඉරණක ඒ කියනවා විතරයි පොලි විදිහට දවසට රයිස් එක්කාන මාසයක් වෙනවලු ඒකයි ඉතින් මම මුකුත් කිව්වේ නැත්තේ ඒ මොකක්ද ඔය සීන් එක රයිස් එච්චර ගොඩක් දෙනව කොහොමද කොහොනිට අරන් ගෝතා කොහෙද ඇංගිලා ඉන්නේ එතන දෙර ගෑණි හම්බුනත් එක නැතත් එක මම නවත්තන අතට එකම දේ වෙන්නේ බං අර මේ පාලමක කිව්වොත් පාලම කඩන් වැටෙනවා අර ට්‍රේන් මගුලේ කිව්වොත් ඒක අන්තිම මොහොත ගිහලා කැඩෙනවා මෙත් එක ගමුකෝ මාමේ අපිට දැන් මොනවද ඕනේ නැති කියන කොක්කොම ඕනේ ආ උටා මෙන්න දෙපැත්තෙන් මෙන්න
වෙපන් රිපෙයාර් කරන එක ගමුකෝ 100. බල බං ඔක්කොම ගන්න විතර එකේ නැවිලා උදව්වක් දීපන් ගන්න මට. නියම යන්න බෑ ඕකට. කන්ටි හුටා ඔය කරේ කමෙන්ට් කියවන්න ගිහලා හොඳ වැඩක් මම. පන්ගේ පාටිකෙන් බලා ගමුකෝ ඕනේවා ඔක්කොම ඉල්ල ගන්න මෙයාගේ. ඇඩ්මින් එපා. ඇඩ්මින් පවර්ස් නෑ මචං. මොනවාද අපත පාලම කැඩිලානේ. ඔව් එතකොට තව පොලිය වැඩි වෙනවා. බලන්න ගිනි පොලිකාරෝ සෙට් එකක් බා. හරි පොලියට එක හැක්ස්ටොප් එක ගන්න තමයි දෙන්නේ. පයින් විතරයි ගන්නේ. මේ සිරාවට වහන්නේ මම සිටි ආවොත් ගන්නවද ගෑන් එකට මම වරෙන් ගන්නවා. TWN TC You talk to me on TV Tom. Huh? I miss you Tom, did you write this? Tom. I miss you Tom. Mother Meti. What? සක්කද කියලා අඩු පොලියට අඩු පොලියට පොලියේ මචං දවසට හැක්ස්ටොප් එකකින් 3න් එකයි. දවසට අහුටා ඔන්න ෆ්ලෑෂ් ගියා. ඒ අඩෝ එක්කරි පොරෝ මුසික් කරන ගෝතෙක් ඉඳලා බං එතන දෙද්ද ටොන්ටොන් ගන්න මට මුගෙන් මුකුත් එපා. අඩෝ ඒ මුකුත් එපා. ඒ මංගව ෆ්ලෑෂ් අයියෝ මේකක් තිබිලානේ මමනේ අමුගවයා. Starting bidding do උඩට ගිහලා ඔක්කොම අල්ලලා එකක් ගහන්න. හරි ඔක්කොම ළඟට. ඊ යකෝ කීයක් ඉන්නවද? Enemy.
මේ ඇතියන්තා අමුගවයා උඹට ඒව තමයි පේන්නේ අමුගවයා කිව්වම අමාරුද එතන ගේම ගේව කියලා ඒවත් පේන්නේ නැහැ කොහෙන්ද බං මේ ඔයගොල්ලෝ එළියට යන්නේ Bunga baiti. සිටි ආවාම ගෝස ගන් 40 එම්ෆෝ ගන් 50 ස්කාරල් ගන් 200යි APP ස්ටාර්ස් එකෝ නීට වැඩි මුකුත් පතාව හොඳ කාර්තියක් විතර. I thought I could make out the spot where the බිල්ල island නෑ and මුළු the සිටි cabin එකේවත් had නැද්ද කොහෙද been. බා? There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Thank you. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make him play ball. You see? To get him writing for us. Please. අර හොල්මන් ගෑණි තමයි ඔක්කොම කරන්නේ මට පේන විදිහට. මට හිතෙන අර හොල්මන් ගෑණි තමයි ඔක්කොම කරන්නේ බා. පීඩිකේ උන්ගේ ගන් තියෙන තැන් ගන් කොච්චර ගත්තත් එවරෙන්නේ නැහනේ. අපි පීඩි එක අල්ලගමු මම්මට සෙකමත්. පොඩි සිටි එකම ගිහලා පීඩි එක අල්ලගත්තාම හරි බා. අම්බෝ නැතියන්තන් ඉවර වුණා. අදට ඇති මේක නම් මාල මගුලක් වුණා දැන්. End of the episode 3 look. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making. නෝයකට ගිහිල්ලා බලමු එපිසෝඩ් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒ 2 3 4යි. තව එක එපිසෝඩ් එකයි තියෙන්නේ හැබැයිනේ. මම දැන් ඉන්නේ 3 නේද? මොකද මේ hard drive කියලා? live බලන ළමයින්ට WhatsApp group එකට join වෙන්න කියන්නේ. ඔව් live එක බලනවා ළමයි WhatsApp එකටත් එන්න. මොන එපිසෝඩ් එකද මම පටන් ගත්තේ? මම පොඩ්ඩම ලයිව් එක බැක් කරලා එනකම් මට බලන්න අමතක මොන එපිසෝඩ් එකද කියලා. end of episode 2 කියලා තිබ්බේ 3 කියලා තිබ්බේ. end of episode 3 කියන්නේ episode 4 එකනේ පටන් ගත්තේ. ඒකනේ මේකෙන් ඉවරයි බං මේක ඉවරයක් කරලම දාමුනේ අද. තුරා හෙට දවසේ අපිට වෙන ගේම් එකක් ගහත හැකි. Groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. CD එක අල්ලගත්තට පස්සේ CG අකුසා වියලේ රුක් ඔක්කොම ගහනවා. sheets of paper here. CD එක අල්ලගත්තට පස්සේ ඔක්කොම ගහලා කිව්වා වෙපන් තියෙන ඕනතර.
අම්බෝ මම බය වුණා බා. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah, I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being තුන very එවර කියලා brave, දැම්මනේ. Alan. end of the I episode 3 understand කියලා you're තිබ්බේ. confused. I would be end of more the episode 3 concerned if you කියන්නේ weren't episode 3 එක suspicious. ඉවර වුණා 4ක පටන් ගත්තා. blame you 4න් for ඉවරයි කියලා Big තියෙන of බලමු. you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. ඔව් එන්ඩුනේ 3 කියලා. ඔව් එන්ඩුනේ 3. එතකොට 4 තමයි මේ දැන් ඉන්නේ. කතාවේ තියෙන්නේ 4න් ඉවරයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ඉවරයි. කොහොම ඉවරයක් කළා දාමු අද දවසේ ඒතකොට ඉවරයිනේ. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. ඌ කියන සීන් එක ඇත්තද දන්නේ? ඌ කියන දේ අපිට පිස්සු. ඌකට එකක් ගහමු පයින් ටොං. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident. පුදුම කියවිල්ලක් නේ මේක. අනේ අම්මෝ හරි හොඳ කෙනා කියේ පුදුම කියවිල්ලක් කියලා. කියවනවා කියවන ඉවරයක් නෑ ඒක. පේනවා නේද කියවන කට්ටියගේ තියෙන කරදරේ. Unless we කියවනවා fight කියවන the ඉවරයක් නෑ. fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. අමෙන් තියෙන ළමයි වැලි ඔර්ලෝසුවද මොකක්ද නේද මේකට කියන්නේ? මට නම් මතක නැහැ. වකර ඔර්ලෝසුවක්. එවනලි ඔර්ලෝසුවනේ. මේ හෙවනල්ල වැටලා තියෙන එක තමයි වෙලා IX දෙක්සයිද බන් තියෙන්නේ. ඇයි මේ නගින්න බැරි මේකට? මේ වම් පැත්තට නේද ගිහින් තියෙන්නේ. මෙතන VI කියන්නේ 6. මෙතන තියෙන්නේ 12 11 10 9. 7 කෝ බං? 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 නෑනේ බා. මං ඔහොම නෑ දවසටම වචන 10ක් කතා කරන්නේ. වචන 10ක් කියනකොට අපර 10 යන්නේ. Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming.
Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. අතන තියෙනවා heaven level වල සොකේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ බං ඒක අහන්න කවුරුත් නැහැ අපි. අපි දන්න කවුරුත් නැද්ද? ඇයි එතන හතේ ඉලක්කම නැත්තේ කියන කවුරුත් දන්නේ? අර කවුරුද හැංගිලා ඉන්නේ? Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Motivation ලප්පච්චෝ දැනුයි නැගිටලා තියෙන්නේ. Scary, scary, scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay, okay. Sorry. එතන ඔක්කොම පිස්සු වගේ ඉන්නවා පිස්සුවට තෝගින්නේ. We're actually making motivation some progress with අප්පච්චි. him, I'm happy to say. He මම works දැක්කේ on වුණු හරපයක් වගේ බං බදාපු motivation. It's trash. Motivation අප්පච්චි. But it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. අතන තාච්චි කෙනෙක් කියන ලා 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 ගා සින්දු කීකිය. Now, you might have noticed දැන් the සීන් එක typewriter නම් in your උඹටම room. ගැලපෙන හැට You've උඹ. been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. My rheumatism's ඒ killing මුන් me. දෙන්න නේ බං අර මේක There's a ඇතුලේ. storm කෝපි කඩේ coming. ඇතුලේ. පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ. What a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted උඹ රද new ඉන්න first ඕනේ names නියම to තැන complete the image කියානම් of උඹත් Viking ඔතන කියලා gods. මතක් වුණාම. After the band broke up, they lived on a farm කෑ nearby. ගහන්න එපා බා. They are, well, අමත් ඉතින් සින්දුවක් කිව්වේ ආච්චි සින්දු ඔක්කොම පොඩි සපෝට් එකක් දුන්නා they're ආච්චිට. well cared for. TLC and all that. There's nothing more that can be done. අයියෝ I'm afraid මෙයා that the කාලා rock and roll lifestyle has left its mark. අර මොකද බං අතන සුපර්මෑන් වගේ ඉන්නේ. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been activated. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not what's up crazy එකට like us. ඔන්න ගියාවෝ අම්මා ගැමත්තම what's up. Being crazy's a requirement, sonny. මොකද වෙන්නේ ස්කූබී. Understand the world when it's like this. It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla.
දැන්න හැරුණේ අද නිවාඩු අම්මට සිරිකෑ මොත්ත මාත් හැරුණේ 10 මාරටද කොහෙද බං නිදාගන්න දෙන්නේ නැහැ බං ඔය කෙල්ලෙක් ඉන්නවා වද දෙනවා මැසේජ් දානවා ෆෝන් එක වයිබ්‍රේට් වෙනකත් දරබඩ ගාලා මම බැරි වුණා නැහැරුණා ඉතින් නැත්තම් තාම නිදි ඔය දොස්තර කාර්යාගේ නහය තියෙන ප්ලාස්ටර් එක කටර ගහන්න බැරිද කීවෙල්ල ඒවලක් උගේ නහයට හෙස්ටි කරක ගහගන්න උනේ අපි ගැහුවා බං උට I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. He's checking on it now. Yeah, good thing he's not overreacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Burge. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. There's a shadow. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Doctor මුඩ වගේමයි කනක් එහිලා ඉන්න නෑ. Hey, එයි wait. නැත්තෙන්. You stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Where the hell did he get a damn hammer? I don't know. Hammer's up. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now. Sinclair looked are bad. we? That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. Well, things If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. It's my storm. I'm taking it. මුන් දෙන්න ගහලා ගියන් කොහෙද ඉන්නේ? Music, Birch. It's time to pay the piper. We're on a comeback tour, baby. කොහෙද බං අර ප්‍රොෆෙසර්? ඒකට මගේ කෙල්ල ඇහැරෙනකන් කතා කරන්නේ මම කෝල් කරලා එන්න කියන්න ඕනේ. ඔගේ මත්තම. උන් ඔය අවෝන් දැක්ක නේද මම ඇහැරෙනකන් ඉන්න ඕනේ ඔයා මට මැසේජ් කර WhatsApp කර මේ ඉන්න කඩන්න එපා. මම හොඳට නිදාගෙන ඉන්නේ. Hartman, do you hear me? I'm gonna do your crazy quack ass to shreds! Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to... These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. හරිනේ අලකොල් මන ආයෙත් ඇවිල්ලානේ. බලනකො මම හෙට ඉඳන් ඇහැරවන්නේ නාන්න හොඳලමයි. මම ආව ඇහැරවන්න එපා. Would be on me in a moment. I had to find a way out. මොනවද ක්ලික් කරන්න කියලා දෙ තියෙන්නේ? I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. ලයිට් එකක් කොහෙන්ද හොයන්න මන්ද? මොන මගුල
කොහොලද්ද? The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. ලබ්බත් මට පෙන්න හෝල්මනට දාන්න හොඳටම තරහා ගිහිල්ලා ආයෙත් මේක ඇතුළට ඉනා වුණත් හිත පේරෙනවා කියලා කිව්ව පොඩ්ඩක් ඉන්නවා පස්සේ බලන්න මේ දුවන සීන් එකේ ඉන්නේ මම අර දොර කඩයි වගේ මොකද Ew. අයියෝ රෙද්ද Palenggo. Ini kau tuh kan tocak gak kan? WhatsApp link එක open වෙනවද? ඔව් නේ open වුණා නේ. මම දෙතුන් දෙනෙක්ට open වුණේ නැහැ කිව්ව වෙනට පස්සේ try කරාට පස්සේ open වුණා කිව්වා. But the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh God! Look at the house, Al. Look out! What a video now. ඔප්පට සිටි වුණානේ වංක කීයක් ඇතුළට නේද ආවේ
කොහොමද ගහපුක? If you can't rule the channel, we turn it off. We don't want any fighting. It makes people sad. You get 2 pills in the morning, and then you'll be nice. අම්මට හුරු දොස්තරයක් තොල්මනක් වෙලා ගියාන්කෝ. That way we don't have any trouble. And I don't have to sugar penny. දොස්තරයාගේ ආච්චිට හාල් ගන්න දොස්තරයා තොල්මනක් වෙලා. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් කරන් බලන්න පාර. ඩ්‍රෝන් ෂොට් නෙමෙයි බම් මේක යනවා නෑවරයක් නෑ. දැන් නම් ගේම් එකේ අන්තිම ටික යන්නේ. අර උඩ කාක්ක කොට ඉන්න උඩ. මේ බා බැටරිත් දැස්සා. අම්මට උඩ බල්ල ඇවිල්ලා දොරෙන් පැන්න මං උඩ ගියා ගියන්කෝ එකපාරම. හොල්මන් නම් ඊසි වගේ හොල්මන් නම් ඊසි බා. බල්ලවෙල්ල ඔලෝ දාලා මට බුරලා ගියා කණ්ඩ දීපන් කියලා බා. මම මේක ඉක්මනට ඉවර කරලා බල්ලට කණ්ඩ දාලා එන්න. රුක්ස් මොකද මෙතන කර? ඔව් හැබැයි රුක්ස්වත් නැති තැනක් නෑ. අන්න කොහෙන්ද යන්න තියෙන්නේ? හෙට යන්න කියලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක්වත් බය නැහැ පිස්සුද? බය කියන්නේ මොනවද? බල්ලා ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බය කරා එකපාරම ඔලුව දාලා. එච්චරයි. Cross through the garden.
අපේ ආවේ මෙහෙන් නේ බං. අනේ නේ. අර මේ හම්බෙනවා කියන්නේ ඉතින් බඩු තමයි ආයේ වලියක්. අර කවුරු ඉන්නවනේ අතන? යාළුවා. Al! You're alive! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry! Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry! I'll find it! Don't worry about it! නිදි මූ ගේට් වරින්ති මට මෙතන වෙන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම වෙයි වගේ. Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! It's gotta be here! Just hang on, Al! Oh, hey! I found a quarter! මොනවද මේ කරන්නේ? I found it! Ah, no, wait, that's a twig! මන්ට අරපන් තඩියෝ. Here it is! Al, I found the key! පොන් තඩියා. ඒ වහිනවද නැහැ? අපිට නෝ වහින්නේ නැහැ. අද පට්ට අවුව. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. Al- It helps. This is happening, Barry. Al-Qaeda. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can. Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. You just need to find it. Look out! दिमाग ही नहीं तो. God damn it, Al, talk to me! But එහෙනම් nickname දෙමුත් මුඩු කියලා තමයි දාන්න. අකුරු ගහනවා අපිට නොකියාම යන්න වුණොත් සමා වෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ. Fine Barry. Barry Allen. අම්මා Barry Allen උයි මූ Allen වෝක් නෙවෙයි බා. Oh,
බැරි එලන් කියන්නේ අර ෆ්‍රී ෆයර් නෙමෙයි මොකද්ද මේ ෆ්ලෑෂ් එකේ ඩයලොග් නේද? I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken. Use a flare, Barry. Oh, yeah. Barry, are you all right? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? හලෝ ගේමින් සච්චියා මොකෝ වෙන්නේ? වැඩ වගේ අයියා. මේ මගුල එවරයක් කරලා දානවා බං අද. ආයෙ ගහන්න බෑ තව දවසක් මේක ඇත්ත ඇති Barry, වුණා. just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. රෑට MK රෑට මචං යමන් සිටි. අප්පට සිටි වෙනවනේ මෙන්න හෝල්මන් නැගිට්ටා. කොයි පැත්තටද යන්න තියෙන්නේ? අයියෝ ආසතෙන්ගෙම මාලකෙලිය මම නැගිට්ටා පුතේ. ඔල ඔක්කොමල මොටිවේෂන් ලප්පච්චිලා නැගිටින්නේ දවල් එකත් පහුවෙලා. Motivation. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. කද්දෝ මේ කරන්නේ තියෙන්නේ? වයර් එක කොහෙටද යන්නේ? මේකේ වයර් එක කොහෙටද යන්නේ? ඔබන් වයර් එක උඩද තියෙන්නේ? රෑට ලයින් නැහැ පන්සල් ඔබ මේ පන්සල් එක්කන් යන්න කියලා එන වදයනේ. පන්සලට ගිහලා දාලා එන්නම්ම. පුතේ. මම නැගිට්ටා පුකේ. මම නැගිට්ටා පුකේ මට මේ එන 30යි බං අද ඇයි දන්නේ මාර 30යි. අප්පට සිරි වුණා පුතේ. මේ හිරුනේ අක්කා කියන්නේ රෑට පන්සලේ අයත් එක්ක ගෑන් වලියක් ඕව හිරුනේ අක්කත් එක්ක කොහෙර ගියා කියන්නේ ගෑන් වලියක් වගේ තමයි. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Trust no one in the dark. ඕක මම කලනුත් දැක්කා ඉතින්. බැටරි නැහැ මේක එක බැටරියක්වත් නැහැ. හරි කෙලිය තාප්පෙට. උටා 1 2 3 කීයක්ද යකෝ මෙතන? කොහොමද ගහන්නේ වෙපන් එකක් නැතුව මං? ඊට වඩා හොඳයි මට ගහේ බැඳලා කුකට ගැහුවා. මේ ගේම් එකට මොංගල්ද බං මේ 500ක් විතර මගේ පස්සෙන් යන වෙපන් එකකුත් නැතුව මං කොහොමද අතන්ට යන්නේ? අඩෝ සීයාගේ නෝනාට ආච්චි කියනා වගේ මුඩ්ඩගේ නෝනාට මොකද්ද කියන්න ඕනේ? ඒක ඔබලාටම බාරයි. Free fatty acids are good for your heart.
මොන ලප්පත්ද මේ කියන්නේ මට 500ක් විතර ඉන්නවා මෙතන මොකක් කර තියනවද I could sense the movement in the woods ahead. මෙන්න Facing අහිංසක the enemy ආවිලු without a weapon was dangerous, but I had no choice. මුඩු සියයි මුඩු ආච්චි මම නම් දන්නේ නැහැ ඔන්න මම නම් මුකුත් කියන්නේ නැහැ බලෝ කියන එකට මට තමයි රැට බැනුම් අහගන්න වෙන්නේ මේක සිං ගාලා ස්ටාර්ට් කරලා බලමුද මොකද්ද මේකෙන් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ කියලා බලන්න ලයිට් එකක්වත් එයිද දන්නේ අනේ පිහිය විසික් කරන එකාගේ අම්මටයි තාත්තටයි යන ආත්මයක් ගානේ පිහිය විසික් කරන උන්ගේ අම්මෙක් අප්පෙක් ඉන්නවා නම් යන ආත්මයක් ගානේ තියෙන අඩියක් ගානේ කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මට අම්බෝ Movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. කොහොමද බං අතන්ට යන්නේ? ඔයා ස්ටාර්ට් කරේ ලයිට් එකක් පත්තු වුණාද බං? ස්ටාර්ට් උන්නේ නැහැ බං. ඒක හතර පාරක් විතර ගන්න ඕන. ධෝනි කේස් වගේ. ධෝනි නම් කේස් නෑ මචං. ඕන පුකක් ප්‍රීතිසක් කියලා දුවමුද බං අර ලයිට් එක පැත්තට? දුවමු මේකට බං අඩි 50ක් අඩි 10ක් විතර තිබ්බ හති දානවා බං මට ඊට වඩා දුවන්න පුළුවන් බං මූ නම් ආමු ආච්චි 100 කෙනෙක් ආවා දැන් ගහන්න ඔට්ටු නෑ ඵලයන් අම්බෝ හැබැයි මොනවා වුණත් හවස පන්සල් යනවා එච්චරයි හවස පන්සල් යනවා ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. ඕක දවසේ ගොඩක් ඌට පටස්සා පොඩ්ඩෙන් වැට අද පොය දවසේ ගොඩක් මිනිස්සු පන්සල් යනවා මේ ලෝකෙ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මම දන්නේ නැති මට තේරෙන්නේ නැති දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා මිනිස්සු ඔක්කොම පන්සල් ගියා කියලා මම පන්සල් යන්න ඕනේ නැහැ මේ ෆෝන් එක තමයි ඔක්කොටම මුල උඩද සිල් ගන්නවා කියන්නේ නේද අපි GT එකේ සිල් ගන්න පන්සලට වැඩේ ඉවරයි I would see the damage soon. මම ලයිව් එකක් දාගෙන පන්සලකට යන්නම් ඔක්කොමලා මේ හත් දෙක නළලේ තියාගෙන නමස්කාර කරන්න ඊසි බං පන්සල් ගියා වගේ තමයි ඉතින් ආයේ ඉස්සර ගමේ ක්‍රිකට් ගහනවා වගේ ඔට්ටු නෑ ඔව් බං ඒ ලයිට් මොකද්ද I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. මොකද්ද බං ඒ I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. ආලෝකයක් පෙනෙනවා මට පුදුම ශක්තියක් ලැබෙන්නේ ඒක දිහා දැක්කම අන්න කෙලිය තාප්පට ඒක පෝෆ් වුණා ඔය තිබ්බ ශක්තිය එහෙම් පිටින්ම හීන වෙලා ගියා මචං ලයිට් එක ඔෆ් වුණා දාපන් ඉක්මනට අයියෝ දැන් නම් පුදුම ශක්තියක් දැනෙන්නේ
San Andreas RP තිරනේ ෆෝන් එකෙන් බැරිද මසල San Andreas RP තියෙනවා මේ Someone had ෆෝන් left එකෙන් it නම් gone RP wrong. ගහන්න බැරි වෙයි බා. Now I had a නිකන් fighting single chance of play game reaching එක the ගහන්න car. පුළුවන්. The taken are filled within darkness. කියවන පේන්න එකෙන් ලයිට් එක වැඩි වුණා. පුදුමාකාර ශක්තියක් ලැබෙන්න දැන් බෑ. ආදෝ මෙච්චර උගුල්ලට වල තියෙන. හරි ඔන්න එන්න යන්න මොකෙක් හරි. ඒ වහුවෙන්නේ නැද්ද දන්නේ උගුලට. තාම ඉවර නෑ. අයියෝ ඒ ජරම රාස් උගුලකට කකුල අහුවෙලා කියහන්. පුදුමාකාර ශක්තියක් නෙමෙයි පුදුමාකාර මලක් පැනගෙන ඉන්න දැන් නම්. මට මේ ගේම් එක රේටින් කරන්න આવොත් රේටින් දානවා 0යි කියලාකෝ. Corsair කරනවායි මට එවර වෙයන්කෝ මේක. ගේම් එක මරු හැබැයි මල පාන්න බුදු අම්මෝ. ඒ අරු මැරුණේ මොකේද? එකෙක් නිකම් මැරුණානේ. ආව් ලයිට් එකට ගිහින් දකද මොඩයා. ගේම් එක මරු මල පයින් නැත්නම් බයි එකම දෙන කරන්න දෙන්නේ මෙලද්දේ. I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Ah! Please! Ah! What are you? What are you? Ah! No! Don't! I'm sorry! I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Where the best friend's suddenly the bad guy.
Who wrote this crap anyway? මේ මුළු කතාවම යන්නේ මූ ලියපු මේක නිසාද? මූ කතා ලියන එකෙක් නේ. මුළු ගේම් එකම මේ විකාර වෙනවා මූ ලියලා තියෙන කතාව නිසා. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. මෝ කතාව ලියන විදිහට වෙන මෝ කතාව ලියන විදිහට ගේම් එක යන්නේ වෙන්නේ. Cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even The front door was locked. I'll write my own escape into the story next. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Fast and Furious. කවුද බහින්න කිව්වේ? මට හෝන් එක ඔබන්න කියලා ඊයේ කිව්වා වැරදිලා. Queria dar. අර තඩිය ඒත් මැරෙන්නේ නැද්ද? අනේ බහින්න කම්මැලි පන් වාහනේ මොනා කියලා තිබුණා හොඳයි වගේ. නිකමට හිතුණා මේක එකපාර මොටෝ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කියලා. කොට කොහොමද යන්නේ එතනින්? බලමු try එකක් දීලා මොනික එකම විදිහට උස්සන්න එකවත් කරන්නේ. ඩයිනෝසරස් කෙනෙක්ද බං අර වහල උඩ ඉන්නේ? අපි මල්ලේද? I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. මල්ලේද ඉන්න බං හැමතැනම. ඉලෙක්ට්‍රික් හෝල් මොනක් ඔව් බං.
so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! අර මට පෙනියනවා මම හොඳ කොපිරයිට් එකක් කරනවා මේ සිල්ලුවට. Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! ඉන්තා හරිනේ පොඩම කලින් මම සද්ද පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඉන්න මට නිකමට ඒතර හොඳම එකෙන් කොපිරයිට් එකක් ගන්න යනවා. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Al! We have to fight him off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! ये මොකද්ද මේ අම්මටකෝ මේ පොරොයිසිට කරන්න උන් අම්මා කරුණක් Barry Wheeler to the rescue! No, damn it! Goddamn turn of the century wiring! Hang on, Al! I'll get them working again, I promise! මේ කලාවස මියුසිකල් ෂෝ එක උදාගෙන උට්ටා අනේ මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ මෙතන බං අපි මේ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න තියෙන මේ ස්ටේජ් එක බං Shut up and shoot! Al! We have to fight him off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Dynamite? Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! පලකෝ වාච්චිට හාල් කරන්න නැතුව Yes! Here we go! Bum, bum, bum! Barry Wheeler to the rescue! No! Damn it! Goddamn turn of the century wiring! Hang on, Al! I'll get them working again, I promise! එපා ඔක ලයිට් එකක් දාපන් ගෝතේ මට ලයිෆ් එක නැහැ අනේ අරේ Yes! Al! Stay in the light! Flash. No, flash. No! Why do you keep doing this to me? Do it for Barry, please! Please don't let me die here. Although if I buy it, this is pretty much how I always wanted to go out. Rock and roll! Woo! Al, this may be the most awesome moment of our entire lives. They are trying to kill us. That's the high point of my line? Really? Children of the Elder God! Enjoy it! God damn it! Oh, මෙතන තමයි Back in කීයක් the game! Yes!
මේක බං එවරයක් එන්නේ නැති අම්බෝ ඉවරයි වගේනේ එපා අඩු මම ගිහින් එන්න නේද එල බා ෆැමිලිස් ලයිව් එකක් එන්න දෙන්න වෙන අද රැට දානවා මචං අද සිට දිගටම දාමු ලයිව් රැට මොනවා හරි කරමු Bright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al! This way to the farm! දැන්වත් එවරයක් වුණොත් හොඳයි මේ මල මොකයි See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. අඹුෂක් ගහමද ඔව් අපි අඹුෂ් ගහනවා බං ආයේ මේ We need to get this thing උඩවල moved out විතරයි of the බං way. ගහන්නේ මේ පාරවල ගහලා කිසිම තේරුවක් නැහැ 10 දෙනෙක් ඇවිල්ලා 6 දෙනෙක්ට පුෂ් කරද්දි කොහොමද බං ඉතින් දිනන්නේ උඩක නැගලා ඉන්නවනේ කරන්න දෙයක් නැහැ අර කොබන්න අර හෙට යන්න වෙන්නේ මොන ආච්චි කිරෙත්ත පයින්නත් තියෙන්නේ Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now... Wow! You look at that thing, Al? They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? අඩෝ අත්ත ෆක් බං මට කරන්ට් බිල රුපියල් 12000යි බං නෑ යකෝ මේ මොනම් ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකේ උට වයර් මාරු වෙලාද බන් දන්නේ කරන්ට් බිල කියලා මම සති ගානක් උන් අද එවලා තියෙන ගෙවපු එකේ බිල මම බැලුණා යකෝ We all spend a third of our dreams in its soft embrace, somewhere between fantasy and අද රෑ නෑ අද රෑ තියෙනවා අද රෑ තියෙනවා කඳු ටිකක් කාලලා ගරිල්ල පාරක් දාම අම්මර ගම ඔව් බං කඳු හරි උඩ හරි මොනවා හරි එහෙම තමයි ආය ඇම්බුෂ් ගහනවා නම් උඩවල The විතරයි Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. That's by someone else. Whoa! Good going, Al! I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the and the girl who smiles sunshine is definitely a dream. ඊයකෝ හිනාවේ නැත්තටම කිව්වේ මම බය වුණා යකෝ රුපියල් 12000ක් කියලා එකපාරම මේ CEB බිල් කියලා
බලලා දෙවලා තියෙන outs ඒ කියන්නේ 12000 ගණන් තීබිලා මම මේ 10000ක් ගෙවලා තිනවා කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. I think we can make it through here, Al. ඕ ෆ්ලෑෂ් ඇවිල්ලානේ. කොහෙද ඉන්නරු? බුදු අම්මෝ මාළු කාර්යයට උඩ ගියාත් නේ. अरे पार में मांगे रे 500 की तरह हो गया हम TP Pinsling, hi, hello. What the name? Pinseleg. TP Pinseleg ni? Amage yawan teri na okkodu mada. Go to the Anderson's house. කොහෙන්ද බං අර එකක් ගියේ? අයියෝ Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Be careful, Al! $12ක් නෙමෙයි 50ක් වගේ එන්න ඕනේ බිල් එක. ඒතකොට මට වෙන මොකුත් කරන්න නැහැ බඩි. ඊ හුටා. Whoa! You okay, Al? I'm good. Keep your eyes open, okay? Activity lantern අඩේ මොකද්ද බයි අම්මට සිරි As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. I
could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. You've got to be kidding me. අර නේ පාර සුනාමියක් හොල්මනක් වෙලා ගියාන්කෝ. ඔය් 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 ඔය්. අර පොඩි කාලේ මේ රචනා ලියන්න ඉන්නේ මම ගසක් මම මලක් මම ඇලක් මම දොලක් ඒ වගේ මෙතන මට ලියන්න පුළුවන් මම සුනාමියක් මේ මගුලට පාන ඇවිල්ලා මාව යට කරනවා නේ බා Got to be kidding me. ඌලින රචනාව තමයි මම සුනාමියක් ඊ හුටා මං ඒකස්සේ හැංගෙන්නම් කියලා හිතන් හිටියේ මූ ඒකත් කඩාගෙන ආවා උඹලගේ රචනා වෙනවා බෙඩ් එක නම් ඇවිල්ලා හප්පා හිලෝ කරේ ගේට් කරපන් ගේට් යන්නේ ඕල්මනට ලයිසන් දුන්න කාට ගහන්න ඕනේ බා ඔක්කොටම කලින් කවුද බං ඉතින් ලයිසන් දුන්නේ උඹට බෙඩ් එක නම් ඇවිල්ලා මේ ගේට් එක හපන්න ඕනේ Inju. Apa dah roti ni? අයියෝ කුක උඩ දාගෙන නේද මේ ඔය කරගෙන තියෙන ඉතින් අමුගාවේ වැඩ මෙතන හිර කරගෙන මේ මොඩේ ඉතින් මරපම් මම වැඩ නැහැ නේ මූ එකයි ගේට් එක කඩන්නේ එලිම ගේට් එක පැත්තට ගිහම ගේට් එක වෙලා හප්පයිද You've got to be kidding me. මේ අර ඌහිලු තමයි කරන්නේ දූපන් ගේට් එක පැත්තට
කැඩෙන්නේ නැත්තද? ගේට් එක නෙමෙයිද මන් දන්න යන්න දෙන්නේ. අප බං කෙලින්ම ඇවිල්ලා. කරන්න තියෙන දේ පැහැදිලි නැහැ. Aku yakin baru, yakin baru. Alien itu apa termasuk? Pada keranda tiene metana. Ban mana ini? Kagak nih gitu. Ayo, mau apa nih? What the fuck? Gate to kadapang gate to. Atau bang saran nanti ini nih aku nih. මේ හැරෙන් කඩන්න දන්න තියෙන්නේ ගේට් එක කඩන්න දන්න defeat the harvester object එක බලන්න තු මෙච්චරලා මොන ලබ්බද්ද බං මං කරලා තියෙන්නේ
അയ്യോ There are 65 billion talented kids in the world. කෝච්ච කල්ලන් ඉන්නේ ඉඳලා තියෙන බං අර මගුලට Open the silo door for Barry. මේක වෙන්නේ නැතිනේ. Man. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. Hey, let's go, man. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Come on, one more gate. Let's do this thing. All gods know the truth. The lights are out. I guess we better check the fuse box. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Yang. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. ඒ වුණාට මුද්ද සර් ළඟට reason we're වන්ති here. ආපු ළමයි පව් කියපු බිලයි ගෙවන්න තියෙන බිලයි මට ළඟටම සර් කෙනෙක් ළඟට ළමයි කොමස්පොන්ස් කරේ. Cynthia Weaver. එකපාර මැසේජ් එක ආපුවා මම උඩ ගියා 12000 ගානක්. අර තවත් කොපිරයිට් එක
පාර මොනලා බද්ද මේ උනේ? Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind Alice? you. She's not here. You were foolish to think so. ඒ ඇති ඕක අර ටොමීට කන්නදා ඔබතුමා හරි හරි මේක ඉවර ඉවර තව ටික. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. ඌ ලියන ඔක්කොම ඇත්ත වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes, all right. I'll fix it. I'll bring her back. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and ඒක පොත හොරගම් කරමු. ඔව්. I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. ඒක තමයි සැරෙන් සැරේට ලැබිට උදව් කරන්නේ මේ ඇස්ට්‍රොනොට් වගේ ඩයල් එක. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape.
weeks spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. හරිනේ එකනේ වෙලා තියෙන දැනනේ බං කතාව පෙන්වන්නේ මොකක්ද උනේ කියලා මට සිර වහිනවා ගියාම අපිට It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Previously on Alan Wake. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's. All the manuscript pages were gone. අයියෝ ආච්චිට හාල් කරනවා මේක ඉවර නෑ බා ඇති ඇති The FBI agent had taken them. මම හිතුවා ඉවරයි කියලා මගුල එපිසෝඩ් කීයක්ද බා මෙන්න එපාර 5 කියලා එකක් මතුවෙලා අපෝ මේකේ ගහන්න මෙතන පෙන්නන්නේ බං රෙද්ද 5න් පස්සේ තව එකක් තියෙනවද කොදානේ අම්මේ උරන්නේ ඇති අදට ඇති ආපෝ මාර වේදනාවක් නේ මේක කරන උලන්නේ පස්සේ දවසක ඉවර කරමුක එහෙනම් බොසාලා මම යනවා කන්න ඕනේ බල්ලන්ට කන්න දාන්න ඕනේ එල ගොඩක් තියෙනවා රැට ගහමු අපි රැට RP ගහ මොන හරි කරමු අය වැද්දා එහෙනම් බොයිස්ලා ගුඩ් නයිට් බුසු සරණයි මං ගියා සෙරියෝ බයි හෙට සෙට් නෙමෙයි රැට සෙට් වෙමු